The gift of joy. Another year had passed since that fated day. Had it really been a year already? It was no joke when people said, as you get older, the days seem to drag but the years fly by. As she pulled herself out of bed, throwing the faded quilt to the other side and rubbing the sleep from her eyes, she was feeling an equal mix of happiness and trepidation. Would the day bring celebration or unwelcome surprises? As a child, Laura recalled this day with fondness, as all children do. And as every adult learns in their own time, the day brings mixed emotions. It can feel like a meeting for the grieving. Denial of the aging process, then mixing a few stages together in the middle, including depression that one can't slow it down and desperately trying to cover it up, and then finally acceptance. That would be enough to take the fondness out of birthdays, but hers also happened to fall on a holiday each year, and not one she was particularly fond of, April Fool's Day. Pranks and birthdays didn't go together, and anyone who has a birthday on a holiday knows, you can easily be forgotten as the holiday trumps the birthday. Her mother never forgot. Grabbing the blue-tinted glass ball jar on her desk, Laura unpeeled one folded paper at a time, laying them neatly across the surface. It had been a tradition on her birthday for the last 4 years, and as much as she was not looking forward to another overlooked birthday, the stuffed jar made her heart feel full, realizing there was so much to be thankful for. Each paper held a note archiving moments of joy throughout the year. A remembrance and renewal of sorts, and certainly she needed that. The notes began after the separation and then ugly divorce. When she could not get the foul thoughts to fade, and each day was an exercise in trying to find the silver lining in her life, she realized she needed to see a therapist. It hurt, as she had always been a strong person who could compartmentalize most problems and solve them on her own. Laura felt weak asking for help. And that little voice inside her head told her once again that she wasn't good enough. Her ex had helped groom that low self-esteem. He had a knack for recognizing her failures and bringing them to her attention. As if she didn't already know them. You're too needy, he told her. Being alone now was a recipe for disaster. After he left, she had too much time on her hands to groom negative thoughts and consider her possible vengeance. The therapist had suggested focusing on the positive by writing down her moments of joy so as to overshadow the moments of doubt and loneliness and, if she was being honest, pure hatred. Little slips of peach-colored cut paper littered the bottom of her purse as well as her coat pockets and desk at work. She kept them handy, so as a moment of joy came she didn't forget to remember it. These little slips of paper all circled back to this day, reminding her she was born for a reason, she was important, that she was loved and that her life had value, with or without that asshole. She would celebrate today, whether others remembered or not. But first, she had to complete the circle. The good that had happened to her this year, she would give back to others. Quiet day at the beach, reading a great novel and soaking up the sun. Lunch with Kelly at our favorite coffee shop on the lake. Downloaded my favorite song, country song, and played it over and over. Fresh clean sheets on a spring night with the window open and crickets chirping. Having mom and dad for dinner and dad enjoying the apple pie I made. These were just a snapshot of all memories on paper. She could write another now, reading how much joy I had this year. She was glad once again that she had written them down, as there were so many she didn't remember until she read them. Laura smiled with delight, narrowed down 3 that she would choose, plus 1. Through experience and time, she had learned that doing for others brought joy and helped a person forget their own troubles. It was her birthday, and she would celebrate by performing random acts of kindness for others. She wrote notes on post-its. Share a book you have on the shelf with someone who might enjoy it as much as you did. Buy a gift card for someone at the coffee shop. Make a pie and share with someone. She was saving the bonus one for later. The chirping phone made her pause. One new message. Typing her passcode, she smiled. Someone was thinking about her. Where are you? You're late for the 8:00 a.m. meeting? Oh crap, she thought and tried to recall what meeting she was missing and jumping up from her chair to throw some clothes on. Another chirp. She glanced at her screen. Just kidding. April Fools. Hope was fleeting, but she was determined to make the best of this day. She deserved it. Step 1. Turn off your phone. Perusing her bookshelf, she plucked out one of her all-time favorites. Reading this book was like diving into Món quà của niềm vui một năm nữa đã trôi qua kể từ ngày định mệnh đó.
Nó đã thực sự được 1 năm rồi phải không? Không phải là trò đùa khi mọi người nói, khi bạn già đi, ngày dường như kéo dài nhưng năm tháng vẫn trôi. Khi cô kéo mình ra khỏi giường, ném chiếc chăn bông đã bạc màu sang bên kia và dụi mắt giấc ngủ, cô đang cảm thấy một sự đan xen giữa hạnh phúc và run rẩy. Một ngày sẽ mang đến lễ kỷ niệm hay những điều bất ngờ không mong muốn. Khi còn nhỏ, Laura nhớ lại ngày này với lòng yêu mến như tất cả những đứa trẻ khác. Và khi mỗi người lớn học hỏi trong thời gian của riêng mình, ngày mang lại nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nó có thể cảm thấy giống như một cuộc gặp gỡ cho những người đau buồn. Từ chối quá trình lão hóa, sau đó trộn một vài giai đoạn lại với nhau ở giữa bao gồm cả chứng trầm cảm mà người ta không thể làm chậm nó lại và cố gắng che đậy nó một cách tuyệt vọng. Rồi cuối cùng chấp nhận, như vậy là đủ để loại bỏ sự thích thú trong ngày sinh nhật, nhưng cô ấy cũng tình cờ rơi vào ngày lễ mỗi năm và không phải ngày lễ mà cô ấy đặc biệt yêu thích, ngày cá tháng 4. Trò đùa và sinh nhật không đi đôi với nhau và bất kỳ ai có sinh nhật vào ngày lễ đều biết bạn có thể dễ dàng bị lãng quên vì ngày lễ lấn át sinh nhật. Mẹ cô không bao giờ quên. Nắm lấy chiếc lọ bô thủy tinh màu xanh lam trên bàn làm việc, Laura bóc từng tờ giấy đã được gấp lại, đặt chúng ngay ngắn trên bề mặt. Đó là một truyền thống vào ngày sinh nhật của cô ấy trong 4 năm qua, và cô ấy không mong đợi một sinh nhật bị bỏ qua khác. Chiếc lọ nhồi bông khiến trái tim cô ấy cảm thấy tràn đầy, nhận ra rằng có rất nhiều điều để biết ơn. Mỗi tờ báo có một ghi chú lưu trữ những khoảnh khắc vui vẻ trong suốt cả năm. Một sự hồi tưởng và đổi mới các loại, và chắc chắn cô ấy cần điều đó. Các nốt nhạc bắt đầu sau cuộc ly thân và sau đó là cuộc ly hôn xấu xí. Khi cô không thể làm cho những suy nghĩ xấu xa biến mất và mỗi ngày là một bài tập để cố gắng tìm lại lớp bạc trong cuộc đời mình, cô nhận ra mình cần gặp bác sĩ trị liệu. Nó đau, vì cô ấy luôn là một người mạnh mẽ, người có thể phân chia hầu hết các vấn đề và giải quyết chúng một mình. Laura cảm thấy yếu ớt khi cầu cứu, và giọng nói nhỏ trong đầu cô ấy một lần nữa nói với cô ấy rằng cô ấy không đủ tốt. Người yêu cũ của cô ấy đã giúp đánh bay lòng tự trọng thấp kém đó. Anh có sở trường trong việc nhận ra những thất bại của cô và khiến cô chú ý, như thể cô ấy chưa biết họ. Em quá cần, anh nói với cô, ở một mình bây giờ là một công thức cho thảm họa. Sau khi anh ta rời đi, cô có quá nhiều thời gian để chuẩn bị những suy nghĩ tiêu cực và cân nhắc khả năng trả thù của mình. Nhà trị liệu đã đề nghị tập trung vào điều tích cực bằng cách viết ra những khoảnh khắc vui vẻ của cô ấy để làm lu mờ những khoảnh khắc nghi ngờ và cô đơn, và nếu cô ấy là người trung thực thì đó là sự thù hận thuần túy. Những mảnh giấy cắt màu hồng đào nhỏ rải rác dưới đáy ví cũng như túi áo khoác và bàn làm việc của cô ấy. Cô ấy giữ chúng bên người, để khi một khoảnh khắc vui vẻ đến, cô ấy sẽ không quên ghi nhớ điều đó. Những mảnh giấy nhỏ này đều quay lại cho đến ngày nay, nhắc nhở cô rằng cô sinh ra là có lý do, cô quan trọng, rằng cô được yêu và rằng cuộc sống của cô có giá trị, dù có hay không có cái lỗ đít đó. Cô ấy sẽ ăn mừng ngày hôm nay, cho dù người khác có nhớ hay không, nhưng trước tiên, cô ấy phải hoàn thành vòng tròn. Những điều tốt đẹp đã xảy đến với cô ấy trong năm nay, cô ấy sẽ trả lại cho người khác. Một ngày yên tĩnh trên bãi biển, đọc một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời và đắm mình trong ánh nắng mặt trời. Ăn trưa với Kelly tại quán cà phê yêu thích của chúng tôi trên hồ. Đã tải xuống bài hát đồng quê, bài hát yêu thích của tôi, và chơi đi phát lại. Bộ khăn trải giường sạch sẽ vào một đêm mùa xuân với cửa sổ mở và tiếng dế kêu. Có bố và mẹ ăn tối và bố thưởng thức chiếc bánh táo do tôi làm. Đây chỉ là một bức ảnh chụp lại tất cả những kỷ niệm trên giấy. Bây giờ cô ấy có thể viết một cái khác, đọc thấy tôi đã có bao nhiêu niềm vui trong năm nay. Một lần nữa cô rất vui vì cô đã viết chúng ra, vì có rất nhiều điều mà cô không nhớ cho đến khi đọc chúng. Laura mỉm cười thích thú, thu gọn 3 mục mà cô ấy sẽ chọn cộng với 1. Qua kinh nghiệm và thời gian, cô ấy đã học được rằng làm cho người khác mang lại niềm vui và giúp một người quên đi những rắc rối của chính họ. Đó là sinh nhật của cô ấy, và cô ấy sẽ ăn mừng bằng cách thực hiện những hành động tử tế ngẫu nhiên cho người khác. Cô ấy đã viết ghi chú trên bài đăng của nó. Chia sẻ một cuốn sách bạn có trên kệ với một người có thể thích nói nhiều như bạn đã làm. Mua thẻ quà tặng cho ai đó tại quán cà phê. Làm một chiếc bánh và chia sẻ với ai đó. Cô ấy đã tiết kiệm một phần thưởng cho sau này. Tiếng điện thoại ríu rít khiến cô khựng lại. Một tin nhắn mới, gõ mật mã, cô ấy mỉm cười, ai đó đang nghĩ về cô ấy. Bạn ở đâu? Bạn đến muộn cuộc họp lúc 8 giờ sáng, ôi tào lao. Cô nghĩ và cố gắng nhớ lại cuộc gặp gỡ mà cô đã bỏ lỡ và nhảy lên khỏi ghế để ném một số quần áo vào. Một tiếng kêu nữa, cô liếc nhìn vào màn hình của mình. Đùa thôi, cá tháng 4, hy vọng chỉ thoáng qua, nhưng cô quyết tâm làm tốt nhất ngày hôm nay. Cô ấy xứng đáng với điều đó. Bước 1, tắt điện thoại của bạn. Xem xét giá sách của mình, cô lấy ra một trong những cuốn sách yêu thích nhất mọi thời đại của mình. Đọc cuốn sách này giống như đi sâu vào